Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. On behalf of Iconic Committee, I'm Sekar Sari as the host of today's event, would like to present a warm welcome to you to our event today, International Conference on Indonesian Culture, Iconic 2021. Can we have a big applause for our amazing event today from your own room? All right. Iconic is an interdisciplinary conference that involves researchers from Indonesia and abroad concerning the Indonesian culture. The aim of the conference is to create a platform for interdisciplinary researchers to enrich the studies of Indonesian culture. This event is organized by Ministry of Education, Culture, Research and Technology, Directorate General of Culture, and supported by Universitas Gadjah Mada, Faculty of Cultural Studies, and Koalisi Seni, the Indonesian Arts Coalition. Coming up with the theme, The Resilience of the Cultural Ecosystem Through the Pandemic, this conference aims to identify pressures, resistance, and revival amongst the cultural activists in the face of the global COVID-19 plague. The conference will also reveal questions and construct answers to whom does the future after the pandemic will be dedicated to. Ladies and gentlemen, before we start our event today, we are going to sing Indonesian National Anthem, Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, we shall now proceed to the first agenda. I would like to invite Mr. Kusen Alipahadi on behalf of Koalisi Seni, the Indonesian Arts Coalition, to deliver the speech. Mr. Kusen Alipahadi, time is yours. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 2 tahun ini kita telah mengalami masa pandemi yang begitu hebat. Kita mengalami banyak duka, namun kita juga menemui hal-hal baru. Lewat platform virtual misalnya, kita merasakan kehadiran negara begitu dekat. Pertemuan-pertemuan dengan berbagai mitra strategis menjadi bisa terlaksana. Di bidang kesenian, kita menjadi tahu arti penting seni. Produk-produk seni telah menemani dan menyelamatkan kita selama masa pembatasan sosial. Forum Iconic ini memiliki arti penting untuk memunguti, memberi arti, dan memberi garis tebal
praktek-praktek baik yang terjadi selama pandemi. Koalisi Seni mengucapkan terima kasih. Pelibatan koalisi seni adalah sebuah kehormatan. Bagi para pembicara dan peserta, selamat memunguti, memberi arti, dan memberi garis tebal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Kusen Ali Pahadi, for the speech. Ladies and gentlemen, now I would like to invite the Dean of Faculty of Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada, to deliver the speech. Dr. Setiadi, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini telah memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti acara konferensi ikonik tahun 2021 yang semoga saja nanti sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Konferensi ikonik merupakan konferensi lintas disiplin yang bertujuan menciptakan platform bagi peneliti interdisipliner untuk memperkaya kajian budaya Indonesia. Sungguh merupakan kebanggaan bagi Fakultas Ilmu Budaya untuk menjadi bagian dalam acara yang sangat penting ini. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, saya sampaikan selamat datang kepada seluruh peserta, mahasiswa, peneliti, akademisi, dan pegiat budaya yang telah bergabung di dalam acara konferensi ini. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kehadiran saudara-saudara di dalam konferensi ini sangat penting, mengingat dalam kesempatan inilah perspektif sosio-humaniora akan dipaparkan dan dijabarkan, dan bagaimana kontribusi dari ilmuwan sosio-humaniora di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara peserta konferensi yang saya hormati, acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama antara tiga pihak, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dan Koalisi Seni. Kami berharap kerjasama yang baik ini bisa berlanjut di masa yang akan datang. Melalui kerjasama multi pihak ini akan tercapai sebuah strategi penanganan permasalahan secara lebih komprehensif. Ada pihak pemerintah sebagai penentu kebijakan, ada akademisi sebagai pihak yang mengembangkan pemikiran-pemikiran, dan praktisi seni yang bertindak sebagai pelaku kegiatan sekaligus sebagai pengawal kegiatan industri budaya dan seni kreatif. Selaras dengan hal ini adalah tepat apabila ikonik tahun 2021 ini mengangkat tema daya lenting ekosistem kebudayaan di masa pandemi. Tema ini diangkat untuk merespon dampak pandemi COVID-19 yang setelah kita rasakan selama 2 tahun ini. Melalui kegiatan ini saya berharap, seperti saya sampaikan, akan muncul pemikiran-pemikiran yang berkontribusi bagi penyelesaian permasalahan COVID dan dampak yang ditimbulkannya. Peran aktif yang dimainkan oleh Bapak Ibu semua di dalam penyelenggaraan konferensi ini dari awal sampai akhir sangat diharapkan, sehingga nanti akan muncul pemikiran-pemikiran yang mampu untuk berkontribusi secara positif di dalam penyelesaian dampak COVID. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi bagi suksesnya acara ini. Kepada Steering Komite, yakni Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Hilmar Farid, Bapak Judi Wahyudin selaku Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, dan Bapak Dr. Pujo Sumedi selaku Kepala Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya.
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan peserta serta panitia penyelenggara. Akhir kata, semoga atas ridha Allah Subhanahu wa taala konferensi ikonik tahun 2021 ini dapat terselenggara dengan lancar dan mencapai tujuan sesuai yang telah direncanakan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Setiadi, for the speech. Ladies and gentlemen, now I would like to invite the Director General for Education, Ministry of Education, Culture, Research and Technology, Republic of Indonesia, to deliver the speech, and it will be represented by Mr. Judi Wahjudin as a Director for Cultural Human Resources and Cultural Institution Empowerment. Mr. Judi Wahjudin, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dear participants and distinguished guests, it is my privilege and pleasure, and on behalf of Directorate General of Culture, Ministry of Education, Culture, Research and Technology, to welcome you to the iconic or International Conference of Indonesian Culture 2021. We are delighted to have you with us to participate and share your research work in this year's conference. This conference is a collaboration between the Directorate General of Education with the Faculty of Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada, and Koalisi Seni. International Conference on Indonesian Culture, or ICONIC, is an interdisciplinary conference that involves researchers from Indonesia and abroad concerning the Indonesian culture. One of the strategic agenda on the advancement of culture is to provide space for a diverse cultural expression and encourage cultural interaction to strengthen on inclusive culture. This conference is a platform for researchers, practitioners, young scholars to share and exchange ideas and to enrich studies on Indonesian culture. In June 2021, UNESCO issued a report entitled Cultural and Creative Industries in the face of COVID-19, an economic impact outlook. In this report, it is stated that the cultural and creative industries have been among the first sector to shut their doors, and they will be among the last to reopen. Large parts of the sector depend on a human congregation. The UNESCO report gives us an overview of the economic impact on the CCIs. It also gives us an outlook on the many efforts that have been done in many countries in an attempt to overcome this problem. In response to the UNESCO report, on June 2021, the Directorate General of Culture, Ministry of Education, Culture, Research and Technology compiling a report on the urgency of recovering cultural sector in Indonesia. The report is done by 1. Inventorying the pandemic impact on the cultural sector in Indonesia in its detail on each subsector. 2. Mapping the adaptation on the cultural sector through the pandemic. 3. Measure the potential benefit of the cultural sector after the post-adaptation. 4. Expose the urgency for an economic incentive for the cultural sector. Data collection of this report is done through a questionnaire analysis pandemic COVID-19 impact on the cultural ecosystem in Indonesia via online jejakpandemi.kemdikbud.go.id. The report will include the pandemic impact on the cultural sector in Indonesia, adaptive strategies on the cultural sector in Indonesia,
and the economic incentive on the cultural sector in Indonesia. To support the effort of the report, ICONIC will take on the theme that is related to the pandemic impact on the cultural sector, but in a positive perspective, which the resilience of the cultural ecosystem through the pandemic. The conference is expected to come up with a solution or resolution on the matter at hand. The conference will be presenting experts to focus on the cultural role in the present. It is also expected that all participants, researchers, academic, and cultural practitioners from a cultural sector or non-cultural sector contribute tools and suggestions in the form of writing or discussion. In addition, the conference will mediate the interaction between professional associations to be able to collaborate in studies on Indonesian culture. Researchers, practitioners, and scholars will be presenting their research, providing feedback for one another, and developing their repository and of new and enriching knowledge. I hope that this conference can have a fruitful insight for the studies of Indonesian culture and as a driver for the advancement of culture. This year, we are honored to have two renowned keynote speakers, and all of them are specialists in their field. I would like to personally express my gratitude to keynote speaker Professor Dr. Wening Udasmoro M.Hum Dea from Universitas Gadjah Mada and Professor Dr. Nurul Ilmi Idrus MSc from Universitas Hasanuddin, and certain plenary speakers from researchers and practitioners who will enrich our knowledge on the theme and topic. I would also like to thank the organization committee and all the conveners who has made this event successful. I sincerely hope all of you will enjoy the virtual conference and engage actively in the discussion. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Thank you, Mr. Judi Wahyudin, for the speech. This is the end of our opening ceremony session. And before we start the session, I would like to inform you that after the presentation, there will be Q&A session, and the participant may ask questions using the chat feature with the format name_institution_question. For example, John_Universitas Indonesia_your question. Or you can click the icon raise hand at the bottom of your Zoom screen.